Good evening and welcome to State of Business on our television. I'm Nadun Sirivardhana. Let's have a look at the headlines. Budget debate heats up in concern of police clearance certificate. Tax revenue peaks as Inland Revenue Department shatters records. News in detail. Asking for the affidavits from the Public Safety Committees by the police when a citizen is looking for a police clearance certificate was even today discussed at the Parliament. As the opposition leader Sajith Premadasa raised the issue for the second time in Parliament this evening, Leader of the House, Minister Bimal Ratnayaka, intervened and said that as the subject minister had already refused, it should not be taken up again and again. මෙච්චර 159ක් තියාගෙන තුනෙන් දෙකේ බලයක් තියාගෙන ඇයි කඩිනමින් මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක ඉවත් කරන්න බැරි මාධ්‍යවේදීන්ගේ වටිනාකම තේරෙන්නේ බලේ නැතුව ඉන්නකොටද කියන එක මම අහන්නට කැමතියි. ඒ නිසා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්නට මේ මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඒ නිදහස ලබා දීලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සුරක්ෂා කිරීමේ වැදගත් කුළුණක් වන නිදහස් මාධ්‍ය සුරක්ෂා නිවැරදිව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරපු පමණින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවලා අපේ රටේ නිදහස් මාධ්‍ය විනාශ කරන්නට කටයුතු කරන්න එපයි කියලා මම රජයට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ස්තුතියි. කරු සභානායකතුමා මහජන ආරක්ෂක කමිටුවල අනුමැතිය ලබාගත යුතු නැති බවට එහෙම චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර නැති බවට මෙතන පබ්ලික් සිකියුරිටි මිනිස්ටර් ඉතා වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කළා. කරුණා කරලා රට ගිනි තියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව බොරුවෙන් දේශපාලන කරන්න හදන්න එපා විපක්ෂ නායකතුමා. අපි මෙහෙමද මේ රට කරන්න යන්නේ? දැන් ඔබතුමා මේ රට බාර ගන්න ඉන්න පුද්ගලයෙක් කියලා ඔබතුමා කියන්නේ කොහොමද බාර දෙන්නේ? හක්මන පොලිස් ස්ථානයේත් කමුරුපිටිය පොලිස් ස්ථානයේත් ඒ පොලිස් සර්ටිෆිකේට් එක ලබා ගන්නට යනකොට ඒ සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගන්නට ඕනේ කියපු තොරතුරු දත්ත බොරුවෙන් නෙවෙයි මම සත්‍යවාදීව කිව්වේ. මගේ අවස්ථාව. හරි විපක්ෂ නායකතුමා ඔබතුමාට අවස්ථාව දෙන්න. ඔබතුමාට මයික්‍රොෆෝනේ දෙන්නත් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවේ අනුමැතිය ඕනෙත් දන්නේ නැහැ. මේ නෑ ගරු සභා මට කරුණා කරලා එතුමාට උත්තර දෙන්න අවස්ථාව දුන්නේ නැහනේ. කොහෙන් හරි පණිවිඩයක් ආව මයික්‍රොෆෝනේ ඔෆ් කරන්න කියලා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඔබතුමා මූලාසනට අපහාස කරන්න එපා. නෑ එහෙම කියලානේ. දැන් ඔබතුමාගේ මයික් එක ඔබතුමා මේ නිතර වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් කියද්දිත් සභාපතිතුමා අර රෝහණ මන්ත්‍රීතුමා නැගිටලා ඉඳිද්දි නැවත ඔබතුමාට දුන්නා. ඔබතුමා සභාපතිතුමාට කියනවා එතුමාට කවුද කිව්වලු. එහෙම මූලාසනට අපහාස කරගන්නවා කියන්නේ එහෙම අපහාසාත්මක මූලාසනයක් ඉස්සර කතා කරන්න එපා. අපි නම් මූලාසනේ එහෙමනම් අපිට කතා කරන්නේ නැහැ. කරුණා කරලා ඔබතුමා කිව්වට පස්සේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මම හිතන්නේ අරුණ ජයශ්‍රී ඇමතුමාට අදහස් දක්වන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි එනම් මේ ඩිබේට් එක මෙහෙම කරගෙන කරුණා කරලා විපක්ෂ නායක තනතුරේ ගරුත්වයේ සහිතව කටයුතු කරන විපක්ෂ නායකතුමා. The Inland Revenue Department has announced the historic achievement in tax revenue collection, surpassing 2 trillion rupees for the first time. Commissioner General Rukdevi Fernando revealed the milestone during a media briefing today, attributing the success to improved economic activities and strengthened tax administration. The department has collected 2 trillion 80 billion rupees so far in 2025, moving steadily toward its annual target of 2 trillion 195 billion rupees. Commissioner General Fernando credited structured programs aimed at strengthening revenue administration and improving nationwide tax compliance for this achievement. Special initiatives to expand the tax base have resulted in a significant increase in registered taxpayers this year. The milestone comes as the national economy shows gradual recovery from previous downturns, with the department being assigned a higher revenue target this year compared to previous years. අපේ ආර්ථිකයේ පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියලා දැන් ආර්ථිකයේ ගොඩනැගීමින් පවතින අවස්ථාවක මේ වර්ෂය තුලදී දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගිය වසරට සාපේක්ෂව 18%කට වඩා වැඩි ආදායම් ඉලක්කයක් ලබා දීලා තිබුණා. මේ ආදායම් ඉලක්කය රුපියල් බිලියන 2195ක ආදායම් ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීම සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩසටහන් සහිතව ක්‍රියාත්මක වුණා. මම සන්තෝෂයි මේ අවස්ථාවේදී කියන්න අපි
කලිනුත් දැනුම් දී ආකාරයට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාවක් ලැබුණා. ගිය සතිය ඇතුළතදී දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඉතිහාසයේ ලබාගත් වැඩිම ආදායම් ඉලක්කය රුපියල් ට්‍රිලියන 2ක් ඉක්මවලා ආදායමක් ලබා ගන්න. මේ අවස්ථාව වෙනකොට දේශීය ආදායම සම්පූර්ණ වශයෙන්ම බිලියන 2080ක ආදායමක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ලබාගෙන තියෙනවා. Stay tuned, we will return after this short commercial break. Now, a landmark pilot project enabling commuters to pay bus fares using bank cards has been launched at the Makumbara Multimodal Transport Centre. The initiative, jointly implemented by the Ministries of Transport and Digital Technology, marks a significant step towards modernising Sri Lanka's public transport system. The new system allows passengers to purchase tickets using bank cards on several key inter-provincial and provincial routes, including Makumbara to Matara, Badulla and Galle, as well as Colombo to Ampara and several western and Uva province routes. Starting tomorrow, the service will expand to include Colombo to Vaunia, Kadawatha to Maharogama, and Makumbara to Tangol and Agunakola Palace routes. The project aims to reduce cash handling, improve transparency and enhance passenger convenience while strengthening overall efficiency in the public transport sector. Authorities plan to expand the card-based fare system nationwide based on public response and operational performance of this pilot phase. Sri Lanka's tourism sector has maintained its positive momentum with over 132,000 visitors arriving in the first 19 days of November. The latest data from the Tourism Development Authority shows India continuing to dominate as the primary source market for tourists. The country welcomed 132,783 tourists from November 1st to 19th, with India contributing 31,554 visitors, representing nearly 24% of all arrivals. Russia emerged as the second largest source market with 16,603 visitors, followed by Germany with 10,196 tourists. The United Kingdom and France also showed strong numbers with approximately 10,000 and 5,600 visitors respectively. Cumulative figures for the year show India maintaining its top position with over 454,000 visitors, followed by the United Kingdom with 184,000 and Russia with 150,000 tourists. The diversified source markets indicate robust recovery and stable growth in the tourism sector as Sri Lanka approaches the peak winter season. The Department of Census and Statistics has released the latest National Consumer Price Index, showing inflation remains stable in October. The data reveals a marginal increase in the overall price level, with food prices continuing to be the primary driver of inflation. The National Consumer Price Index increased to 207.5 points in October, up slightly from 207.4 points in September. Year on year, inflation stood at 2.7%, with food prices contributing 1.8 percentage points and non-food items contributing 0.8 percentage points to this figure. The core inflation index, which excludes volatile food, energy and transport costs, recorded a 2.1% increase year on year. On a monthly basis, prices saw a marginal 0.1% increase, with food prices contributing a negative 0.02%, while non-food items contributed 0.07%. The data indicates the general price level has increased by 107.5% since the index reference year of 2021, reflecting a cumulative effect of price adjustments over the past 4 years. Stay tuned for the stock update.
Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The all share price index dropped by 337.84 points to close at 22,644.88. The S&P SL20 dropped by 84.90 points to close at 6,279.71. The turnover was over 4.9 billion rupees and over 145 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.